Tole, akkam jirtu ani nagaa kootii kun furtuu akaadaamikiidha. Barnoota sooshaal saayinsii hojjechuudhaan kan beekamu guyyaa har'aas barnoota histirii kutaa 11ffaa yuunit 7 paart 3 Consolidation and territorial expansion kan jedhu qabannee walitti deemnee jirra. Namoonni chaanalii kana faaratan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni maatii taatan immoo like share godhaa. Dhaamsa kootii itti dabalee waan isiniin jechuu barbaadu barattoonni Oromoo marti keessan iyyuu kan dhaga'uu beekuu qabdan yeroo ammaa kana chaanalii kanarraa wanta fayyadamaa jiru hin jiru. Ofii koo yeroo korraa aarsaa godheetananii kanan isiniif hojjechaa jiru jechaadha. Maaliif barattoota yeroo dhufu intiraansi itti deemaa jirtu waan ta'eef firii gaarii galmeessuu qabdu. Kanaaf itti dabalee waan isiniin jechuu barbaadu viidiyoo kanarraa adaraa keessan yoo xiqqaate daqiiqaa 10 otoo daawunloodiin godhin achirratti YouTube irratti ilaaluu qabdu. Hundi keessan iyyuu namoonni chaanaliin viidiyoon kun sin bira ga'e adaraan isiniin jedha. Oromoon adaraa nyaatu egaa viidiyoo kanarraa yoo xiqqaate daqiiqaa 10 akka ilaaltan hiriyoota keessaniif share like godhaa. Koomentis naa barreessaa isiniin jedha. Wantoota gaaffii isinitti ta'an koomentii jala kaa'aa isinii deebisuu yaalaa hamma dandeenye wal faana jirra. Yoo xiqqaate daqiiqaa 10 garuu daawwadhaa yoo dandeessan daqiiqaa 20 daqiiqaa 15 YouTube irratti tola ilaaltanii baay'ee natti tola. Kanaaf adaraa isiniin jedheera. Hojiirra oolchuun immoo nan arga firii keessan nan arga waan ta'eef waan isin hojjettan waan kamiifuu hundi keessanuu adaraan nyaatina. Asumaan gara barnoota keenyatti haa gallu. Consolidation and territorial expansion jedha. Yeroo darbe waliin eegallee turre egaa waa'ee succession and problem kan jedhu waliin ilaallee turre gaarri hambaa isheen akkatti Salamoon Igdaanaastiin babal'atee achi keessatti fincilli intarnaali babal'aan ka'ee achi booda gaarri hambaa isheen erga hundaa'ee hamma ta'e fooyyee jennee waan baay'ee waliin ilaallee turre. Yeroo har'aa immoo daangaa babal'ifachuu fi akkasumallee aangoo cimsannaa kan jedhu kana waliin ilaallaa. Akkamitti daangaa babal'ifachaa turanii akkamitti immoo aangoo isaanii cimsachaa turanii warri Salamoon Igdaanaastii kana hoogganaa turanii kan jedhu waliin ilaallaa. Asumaan itti hafnu Salamoon Igdaanaastii ruled the territory which had been under Zagwe rule. Salamoon Igdaanaastiin daangaa Zagwe jara kan turan bulchaa ture jedha. They included Tigray, Lassa, Beet Amara and Shawa. Kan warroota kana dura ka Salamoon Igdaanaastiin adda citee ture jenneerra. Isa booddee Zagwe jala galee Zagween immoo naannoo Tigray, Lassa, Beet Amara and Shawa kana of jalatti qabate turte. Gaafa Salamoon Igdaanaastiin deebi'u hanuma Zagween bulchaa turte kana bulchaa ture jechaadha. With the coming to power of King Hamde Sihon ruled from 1314 up to 44. However, the Christian kingdom started rapid expansion. Yeroo dura daangaan ishee hanuma Zagwee kana jala ture. Gaafa garuu mootii yookaan immoo liiderii Hamde Sihon jedhamu kun gaafa aangootti dhufu Christian kingdomiin daangaa babal'ifannaa saffisaan daangaa babal'ifachuu eegalte jechaadha. He was the most Spanish king of medieval period. Kana jechuun barsiisonni yeroo baay'ee qormaata irratti isinii baasuu danda'u. Eenyudha? He was the most Spanish of king of medieval period. Medieval period keessatti daangaa babal'isuudhaan irra caalatti kan beekamu Hamde Sihonidha jechaadha. Hamde Sihon incorporated the kingdom of Damut in 1316 up to 17, Falasha between Gambia and Takaze in 1332, and Gojam in 1323 up to 24. The conquest of this kingdom gave an important source of manpower and trade items, which further strengthened his power in the 1320s. Hamde Sihon kun daangaa babal'isuudhaan beekama jenne naannoo bara 1316 hanga 17 kanatti kingdamii Daamot of jala gashatee ture. Akkasumallee Daambiyaa fi Taakaazee 1332, Gojam 1323-24 daangaa isaa ofiitti dabalee ture. Daangaa isaanii yookaan kingdamoota kana of jala gashee ture jechaadha. Hamde Sihoniif immoo jara kana qabachuun isaa baay'ee isaaf baay'ee barbaachisaadha yookaan immoo akka inni aangoo isaa cimsatuuf baay'ee isa gargaareera jechaadha. Akkasumallee humna namaa fi meeshaa daldalaallee baay'ee argateera jechaadha. Eenyu Hamde Sihon kun which further strengthens his power jennaan aangoo isaa cimseera jechaadha. In 1320s Hamde Sihon further consolidated his power by extending his conquest to the province of the north as far as Masawa. Irra caalaatti kan inni aangoo isaa cimsate keessa naannoo bara 1320tti uummata of jala gashuu kana naannoo kaaba akkasumallee naannoo Masawaatti illee Eertiraa keessa jechaadha. Naannoo kanatti babal'ifachuun isaa kun baay'ee akka inni of cimsuuf yookaan immoo independent kingdom ta'e akka inni turuuf isa gargaareera jechaadha. When what is now Eritrea, he appointed a governor with the title of Michael Bahar. Later Bahari Nagash. Naannoo amma Eertiraa jedhamtu kanatti governarii yookaan immoo kan isa gargaaru hoogganaa akka isa jalatti kan isa gargaaru Michael Bahar yookaan immoo later booddee immoo Bahari Nagash jedhamee kan mogga'e muudee ture jechaadha. Eenyu ka Hamde Sihon. The initial success of Hamde Sihon prepared the ground for the major war against the Muslim sultanates. Hamde Sihon kan bakka bu'ee yeroo jalqabaatii fi warra Muslim sultanatoota kana wajjin baay'ee wal lolaa turaniiru jechaadha. Eenyu success yookaan immoo iddoo waan Hamde Sihon garuu eenyu akka ta'e hin eeramne jechaadha. Ifat was the most powerful of all the sultanates. Sultanatoota musliimaa keessaati Ifat ishii baay'ee aangoo qabeettii fi baay'ee cimtuudha jedha. As keessatti sultanate gaafa jedhu sultaanitiin yeroo baay'ee irra caalaa kan itti fayyadamnu warra musliimaatii fi kingdamii immoo irra caalaa kan nuti fayyadamnu kiristaanaa fi jechaadha. Adda baafattanii waan deemuu qabdan. At the time Ifat extended its hegemony over other sultanates between the highland and the coast along which the Zela trade route built. Ifat kun baay'ee most powerful sultanatoota keessaati ishii aangoo qabeettii yookaan humna qabeettiidha jennee irraa argateeti. Ifat kun maal gooti olaantummaa ishii naannoo
Haayilaandii koostii akkasumallee naannoo zeelaa tireeditti naannoo zeelaa tireediin keessa darbu kana baay'ee babal'ifattee turteetti jechaadha daangaa ishii. Because of this Ifat reasons the economic interest of the Christian Land Kingdom. Sababa kanaaf Ifat dinagdee Christian Land Kingdom yookaan immoo warra Solomonic dynasty kana baay'ee jalaa ittistee turte jechaadha. It also harassed and detained travelers and the messenger to and from the kingdom. Ergamtoota warra yookaan immoo warra hojjettoota Christian Land Kingdom kan ta'an maal gooti yookaan mirga isaanii sarbitii akkasumallee yookaan immoo indoorsistee gadhiistii jechaadha. Eenyu warri sultaanotonni kun yookaan Ifat kuni jechaadha. With the aim of bringing and end to the street and let's prepare for war cautiously. Kanatti dhuma gochuudhaaf doorsisa uummata isaa raga'u akkasumallee ergamtoota isaa raga'u kana xumuratti gochuuf Amandatsiyoon maal gochuu eegale waraanaaf qopheessuu eegale. Amandatsiyoon waited until he could find a pretext to start a conflict with Ifat. Amandatsiyoon kun maal godha hamma Ifat sababa barbaadu eegalee jechaadha Ifat irratti amma sababa argatutti waraanaaf qopheessee Ifat kana weeraruuf. Ifat kun warra musliim sultaanitootadha. Amandatsiyoon immoo hoogganaa Kiristaanaa Land Kingdamiiti. Kanaaf Ifat amma ishiin sababa wayii isaa kennitutti yookaan immoo waan ta'e sababa eeggatee weeraruu barbaade jechaadha. Amma karaa ittiin weeraruu dhabee ta'aa jira jechaadha. Towards the end of 1325 the Sultan of Ifat named Haq ad-Din first arrested the commercial agent of the king. At the time Ifat was not prepared for war and Amandatsiyoon attack took it by surprise in 1328. Bara 1325tti hoogganaan Ifat kan ta'e Haq ad-Din first kan jedhamu kuni daandii meeshaalee daldalaa warra Kiristaanaa Haaland Kingdom kana jalaa ittisee ture. Namichi kun jecha Haq ad-Din faristiin kun yeroo kana amma eenyu Amandatsiyoon sababa argate mun argannere gaafa sababa argatu garuu Ifaatii akka inni ishii loluuf qophaa'ee jiru hin beektu yookaan waraanaaf hin qophoofne Ifat ofii ishii. Amandatsiyoon immoo durayyuu sababa eeggachaa ture waan ta'eef maal godhe sarpiraayiz ishii godhe jechaadha waraana irratti bane 1328tti eenyu irratti Ifat irratti. Amandatsiyoon army gained an easy victory after which many villages including the town Ifat were plundered and burned. Amma kaa Ifat baay'ee waraanaaf hin qophoofne waan ta'eef yeroo sana Amandatsiyoon fi waraanni isaa olaantummaa otoo baay'een dadhabin olaantummaa argatanii jira yookaan immoo mo'anii galanii jecha yeroo kanatti magaalaawwan Ifat keessa jiran maal ta'anii gariin hin saamamanii gariin hin gubatanii jechaadha yeroo kanatti. Haq ad-Din son and the successor Daradir opened a major offensive on the frontier territories of Christian Land Kingdom. In one of the battles that followed Daradir defeated the emperor army. Iddoo bu'aa fi akkasumallee ilma Haq ad-Din kan ta'e Daradir Christian Land Kingdom kanaaf loluudhaaf qopheessaa ture. In one of the battles waraana tokko irratti Daradir emperor army yookaan warra Christian Land Kingdom kana ni mo'ate jechaadha. But in another re-engagement his army was defeated and Daradir himself was captured and killed. Garuu waraana biraa irratti Daradir ilmi Haq ad-Din kun maal ta'e hin kufee yookaan immoo mo'ame akkasumallee ofuma isaallee hin qabameet yookaan booji'ameet hin ajjeefame jechaadha. In South Amandatsiyoon had already annexed the Sultanate of Hadya in about 1370. Karaa kibbaa immoo Amandatsiyoon Sultanate of Hadya illee bara 1317 jala galcheera. Also Hadya paid tribute to the Christian Kingdom. Hadyaan gibira Christian Land Kingdomiidhaaf kaffaluu jalqabdeetti jechaadha yeroo sanatti. Effective rule had not been established there garuu seerri baay'ee cimaan naannoo sana keessatti hin hundoofne. This encouraged by Muslim merchants the Garad. Garad means ruler of Hadya yookaan hooggantoonni Hadyaa taayitilii Garad jedhamaniin biyya bulchuu jecha named Amin rebelled against Amandatsiyoon. Kanaaf effective rule waan biyya sana keessa hin jirre Musliima merchant daldaltoota warra Musliimaatu baay'ee keessatti hirmaata. Yeroo kana Amandatsiyoon kana yookaan mootii Christian Land Kingdom kana weeraruuf namichi Amin jedhamu hoogganaan warra Hadyaa kun against godhe yookaan fincila irratti kaase jechaadha. He stopped sending an altar vote which indicated his revolt. Fincila isaa kana ittiin beeksisuudhaaf gibira guyyaa guyyaadhaan kaffalamu yookaan waggaadhaan kaffalamu kanaaf maal godhe irraa dhaabee jechaadha. Eenyurraa Christian Land Kingdom yookaan Amandatsiyooniif gashuu dhiise. Amandatsiyoon reacted immediately by leading a strong army that destroyed Hadya and took many prisoners including Amino. Yeroo kanatti Amandatsiyoon erga gibira kaffaluu dhiisee mootiin Hadyaa Aminoon kun yeroo sanatti waraana isaa erguudhaan Hadyaa kana maal godhe hin balleessee jechaadha. Akkasumallee mootii kanallee baay'ee miidhe. Consequently Hadya was reduced to tributary state and becomes the main source of manpower for army of the Christian Land Kingdom. Booda isaa garuu ishiidhaan olleemmas erga weeraramteetii dirqama gibira Amandatsiyooniif kaffaluu itti fufteetti jechaadha. Amandatsiyoon military conquest seriously affect the economic interest of Muslim merchants and the Sultanate between Hadya and the coast. Amandatsiyoon waraana hedduudhaan qabachuudhaan warra interest yookaan bu'aa Muslim daldaltoota warra Musliimaa kan ta'e kanneen Hadyaa fi akkasumallee koostii gidduutti argaman kana qarqara galaanaa jechaadha waan akkasii gidduutti warroota argaman kana maal gochaa ture affect gochaa ture yookaan dhiibbaarra gahaa ture jechaadha Amandatsiyoon. They reacted by forming a united front against Amandatsiyoon. Isaanis maal gochuu eegalanii tokkummaa uummatanii Amandatsiyoonii weeraruu barbaadanii jechaadha. The leader of this alliance was the ruler of Ifat named Sabr ad-Din first who launched his attack in 1332. Asitti Muslim merchantootaa fi akkasumallee
warroota Hadyaa fi Koostii kana warroon maal godhanii Hadyaa fi Koostiin kun walitti tokkummaa uumuudhaan erga tokkummaa uumaniiti amda tsiyoonii weeraruu barbaadanii jecha. Tokkummaa isaan waliin uuman kan ammoo kan hoogganu mootii Ifaat kan ta'e Sabri Aadiin Faaristii kan jedhamu kanadha jecha. Who launched his attack in 3032. However, in the final battle, the army of Ifat was completely defeated, and the Sabra Adin escaped to the neighboring Sultanate of Dauro. Waraana sadhumaa irratti garuu tokkummaa haa uuman iyyuu malee Ifaat inkuftee akkasumallee Sabra Adinii yookaan loolariin isaanii kun maaltee gara biyyoota ishee ollaa isaanii jirtutti Dauro kanatti baqatee jecha. Then Amda Tsiyoon marched to Dauro, where he succeeded in capturing Sabra Adin and impressing him. Yeroo inni gara Daawurootti baqatu iyyuu malee Amda Tsiyoon hordofee dhaqeet Daawuroo kana hordofee dhaqeet eenyuun Sabra Adiin kana qabeetiin hin hidhee jecha yookaan impress. In the afterwards, Ifat was no longer a powerful sultan in the region, and there was reduced to tributary side. Ifatis baay'ee ofirraa finciluu waan hin dandeenyeef dirqama gibira kafaluuf itti fuftee jechaadha. The Crystal Land Kingdom is successfully appointed its official over Ifat and the large military aggression was stationed there. Crystal Land Kingdom Ifat keessatti waraanota isaa baay'ee hundeessee akkasumallee waraanota warra magaalaa eegan hedduu achi keessa kaa'ee ture jechaadha. After 1332, Amda Tsiyoon continued his campaign against other sultans along the Zeelatri routes. Erga isaan kana of jala gasheetii 1332 immoo naannoo Zeelaatti kan argaman sultaanota biraa dhiibbaarraan gahuu eegalee jechaadha. Eenyu Amda Tsiyoon kun? He reduced them one after the other to tributary side. Inni tokkoon isaanii tartiibaan of jala gashaa dhufeera jechaadha yookaan akka gibira isaa gabbaran gochaa dhufeera. By 1344, when Amda Tsiyoon did, the Crystal Land Kingdom covered a very vast area in that included the Sultanate of Southeast. Bara 1344tti yeroo Amda Tsiyoon du'utti Crystal Land Kingdom kun impaayera bal'aa yookaan immoo lafa baay'ee bal'aa qabatee jira. Keessattuu naannoo Southeast kana kibba bahaa kana dabalatee jechaadha. On the other hand, the Wala Sama rulers of Ifat left the Sultanate and moved further east to lowlands where they eventually established a new sultanate called Adal around 38. Erga Amda Tsiyoon du'eetii Wala Sama yookaan immoo ruler of Ifat kan ta'e hoogganaa Ifat kan ta'e gara lowlanditti socho'uudhaan maal godhee sultaanetii haaraa Adal jedhamu naannoo 1380tti hundeesse. Adal became new center of challenge to the province of Crystal Land Kingdom. Adal isaan kaan erga irraa bu'aniiti Adal kun kaamma challenge biraa ta'etti dhufe jechaadha. Eenyutti Crystal Land Kingdomitti. The struggle against it started during the reign of Haqadin, who ruled from 1363 up to 64 up to 87, who extended his power over other sultans around Adal. Struggle yookaan immoo qabsoon yookaan fincilli kun kan inni seeraan irratti cimaa dhufe naannoo yeroo bulchiinsa Haqadin yeroo inni kun bulchaa turettidha jechaadha. Innis aangoo isaa naannoo sultaanota biraatti babal'ifachaa ture. In the 38s, Haqadin opened a massive offensive against King Daawit first. Ruled from 1382 up to 1413. Yeroo kanatti Haqadin naannoo bara 1380 kanatti King Daawit Crystal Land Kingdom kan hoogganu fincila irratti kaasee jechaadha. Fincila irratti kaasee initially Haqadin scored a series of victory. However, this did not last long as the Sultanate of Adal was defeated in 1387, in which Haqadin himself was killed. Yeroo kanatti Haqadin kun King Daawitiin haa weeraru malee yeroo jalqabaatiif moo'eera jechaadha. Eenyuun King Daawit isa Crystal Land Kingdom bulchu kana moo'eera. Yeroo kanatti garuu moo'insi isaa kun yeroo dheeraa hin turre jedha. Yeroo dheeraa hin turre maal ta'e naannoo bara 1387tti Adaliin kufee akkasumallee Haqadin kun ofuma isaallee hin du'e jechaadha. The struggle against the Crystal Land Kingdom continued under the next Sultanate of Adal named Sa'adin II. Erga Haqadin du'eeti qabsoon kun amma eenyu jalatti itti fufee Crystal Land Kingdom finciluun kun Sultanetii Adal isa kan biraa Sa'adin II kan jedhamu ruled from 1387 up to 1403. But Adal faced another defeat in the early 5th century. Sa'adin escaped from the battlefield, but the Emperor army pursued and killed him. Bara jaarraa 15ffaa keessa Adal ammallee hin kufeetti dabalee Sa'adin kun maal godhee naannoo dirree waraanarraa baqatee toonni deemaa jiruuti. Emperor armiin kun yookaan immoo Crystal Land Kingdom loltoota isaanii kan ta'an Sa'adin kana qabaniiti maal godhanii hin ajjeesanii. Eessatti iddoo Zeelaa jedhamutti ajjeesanii naannoo 1403tti. His sons took refuge in Yemen. Ilmi Sa'adin II kan ta'e Yemeniin kolugaltummaa gaafate. The power of Adal was weakened, and for the next 30 years there was no serious challenge to Crystal Kingdom. Erga Sa'adin du'eeti aangoon Adal kun yookaan immoo Adal kun humni isaanii gadi weekend ta'e yookaan hin dadhabe. Kana booddee naannoo waggaa 30tiif challenge tokko malee Crystal Land Kingdom itti fufeera jechaadha. The power of the Sultanate of Adal revived once again in the 1430s. Amma immoo deebi'ee naannoo bara 1430tti aangoon sultaanetoota Adalii kan baay'ee ol ka'ee dhufe yookaan immoo humna qabeessa ta'anii of haaressanii deebi'anii jechaadha. Under the Sultanate Ahmed Badle, sultaanetii Ahmed Badlaa jedhamu kana jalatti of haareessanii gaafa deebi'an who became one of the most powerful sultanate of Adal. Ahmed Badlaa inni jedhamu kun sultaanetii Adal keessaa isa baay'ee humna qabeessa ture. He received the struggle against Crystal Land Kingdom state. Inni Crystal Land Kingdom kana irratti fincila kaasaa turedha. As a result, King Ishaq
ruled from 1430 up to 1430, marched to Adal to bring an end to Ahmed Balaa resistance. King Yishaa kun inni bara 1413 hanga 1430tti bulche Kiristaanonni Kingdom gara Adal deemuudhaan fincila Ahmed Balaa kanatti xumuratti gochuuf gara Adal deeme. However, Yishaa did in 1430 without achieving his goal. Kaayyoo isaa galmaan hin gahin 1430 garuu hin du'e jechaadha. Eenyu King Yishaa. The Sultanate Ahmed organized a united front of the Sultanate of the Lowlands against King Zara Yaqub, ruled from 1434 up to 68. He also won the support of Maiko, who was then the Garad of Hadya. Yeroo kanatti Sultanate the Sultan Ahmed organized united front of Sultanate of Lowland against King Zara Yaqub. King Zara Yaqub Kiristaanonni Kingdom kan bulchu warri Sultanate warra Muslimaa kun Ahmed kan jedhaman maal godhani tokkummaa uumuudhaani tokkummaa erga uummatanii ka'anii eenyuun fincila irratti kaasanii mootii kiristaanaa Zara Yaqub kana irratti fincila kaasan. He also won the support of Maiko, who was the Garad of Hadya. Sultanatiin Ahmed jedhamu kun gargaarsa Maiko kanaatiin erga mo'ateeti. Inni Maikoon kun immoo eenyudha? Ruularii Hadyaati yookaan Kingdom of Hadya yookaan bulchiinsa ana dayyaa bushuudha jechaadha namichi kun. Maikoon kun gargaarsa Maikoo fi Sultan Ahmed waliin ta'anii eenyuun kuffisaniree Zara Yaqubin kuffisanii jechaadha yookaan mo'atanii jechaadha. Also Zara Yaqub initially faced serious military setbacks. He finally defeated the Sultanate Ahmed's army in 1445. Garuu King Zara Yaqubin kun waraana isaa erga seeraan qindeeffatee booddee naannoo 1445tti loltoota warra Ahmed kana hin kuffisee jechaadha. Sultanate Ahmed and his ally from Hadya Maiko were killed at the battle. Sultaanitumti mataan isaa Ahmedii fi akkasumallee loltoonni waliin ta'anii naannoo Maikoo fi Hadyaa irraa dhufan kun dirree waraanaa irratti baay'ee du'aniiru jechaadha. This marked the peak of the prominent position of Christian Kingdom in Ethiopia region and the whole. Inni kun yeroon kun Kiristaanonni Kingdomiin olaantummaadhaan Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti akka ishiin dagaagduu ishee gargaareera jechaadha. The prominent power of Christian Kingdom began to decline during the last quarter of 15th century. Zara Yaqub suppressed internal revolts and successfully repulsed the military offensive of Sultanate of Adal and Hadya. Garuu naannoo Kiristaanonni Kingdomiin kan inni kumaa dhufee fi kan inni dadhabaa dhufe naannoo jaarraa 15ffaa keessa Zara Yaqub fincila keessoo fi akkasumallee loltoonni Hadyaa fi Adal kan ta'anii fincila irratti kaasuudhaan dadhabaa dhufe jechaadha. By contrast, his successor Beede Mariam, ruled from 1468 up to 1478, was not powerful enough to push back the growing pressure from the Sultanate. Indeed, Sultanates. Hedduu bu'aasaa kan ta'e Beede Mariam namni jedhamu aangoo qabeessa ta'uu dhabuunsaa yookaan immoo fincila irratti ka'an kana duubatti deebisuu yookaan immoo ofirraa fincila kana ofirraa biloo gochuu dadhabuunsaa kufaatii Kiristaanonni Kingdom keessaa sababa kan ta'e keessaa isa tokkodha jecha. Indeed, it was during the reign of Beede Mariam that the Imperial Army faced its first serious defeat. Yeroo kanatti Kiristaanonni Kingdom kufaatii guddaa isa mudate jechaadha yookaan immoo mo'umsa guddaa isa irra ga'ee baay'ee mo'ame jechaadha yeroo eenyu bushutti Beede Mariam yeroo bushutti. Eventually the decline of Christianity island state led to the emergence of Adal as a hegemonic power in Ethiopia region and the whole. Kiristaanonni Kingdom kun kufuunka yookaan immoo dadhabuunsaa Adal akka olaantummaa guddaadhaan Itoophiyaa fi akkasumallee gaanfa Afrikaa keessatti ka'uuf baay'ee isa gargaareera jechaadha. In March 1529, a coalition of Muslim lowlanders led by Imam Ahmed of Adal utterly defeated King Liban Dingil's 1508 after 40 army at the Battle of Shimbra Kure. Naannoo 1529 kanatti Musliimonni waliin ta'uudhaan maal godhanii Imam Ahmed kan jedhamu mootii Kiristaanonni Kingdomiin Liban Dingil kan jedhamu 1508 hanga 40tti kan bushe dirree waraanaa Shimbura Kure jedhamu kanatti mo'ateera jechaadha. Kanuma walumaa galatti as keessatti wanti hubatamuu qabu territorial expansion maal akka fakkaatu bara kana eenyu bara 1324-23 eenyu akka qabate Amdatsiyoon jechaadha deebisii lola achi keessa ture. Sababa kufaatii Kiristaanonni Kingdom kan ta'e keessaa mootummaan Beede Mariam kan jedhamu Kiristaanonni Kingdom kan bushuu dadhabaa ta'uu akkasumallee internal revolutioniin keessatti ka'u kanneen kana fakkaatanidha. Dhuma irratti naannoo 1529 immoo Imam Ahmed yookaan immoo Adal kan bushuu mootii Liban Dingil jedhamu kan Kiristaanonni Kingdom dirree waraanaa Shimbura Kureetti mo'uu isaatiin waraanni kun dhaabbate jechaadha. Yeroo kanatti Kiristaan Island Kingdom dhibbaan dhibbatti ni kufe jechaadha. Inni taanu religious expansion